2020. The time is just gone 23 minutes past 4 in the afternoon in Birmingham, England. Assalamualaikum mbokk yi man la Souleymane Souare di ñëw si Fatu Network bi di indi seen show di Gambia Way Forward tey di bisi àjjuma di 18th of September 2020 waxtu bi dem na 23 minutes past 4 si ngoon Birmingham, England. Jumaa Mubarak mbokk yi foo leen munti ne waxtaan bi tey mooy critical analysis of the address boo xam ne President Barrow annual address bu mu dee joxe to Parliament, and this year mooy the year 2020 mooy at boo xam ne kenn du ko fàtte nekk at boo xam ne nekk na at bu métti. But coming to the topic before ñu dugga si mooy ne su soobee yàlla naa laal every point boo xam ne président bi laal na ko comme ku nu ko suma xarit bi waxee it's just unnecessary of almost everything lu mu wax because of ñàkk a dégg moo si nekk. It's also unnecessary ne afa am pour wax lu bari lii yëpp moo laa woon ni wecci amut te doxin boo xam ne moo fan ne woon la bugg a doxinee moom yaakaar na ne su waxee lu bari dina tax nit ñi foog ne wax na lu am fayda boobu lañ bëgg a génne loo xam ne du dëgga won ko Gambien si ne leen du dëgga waaye nag lu gën a tax ñu ko waxtaan président Barrow taxul ñun Gambien si ñoo tax ñu ko waxtaan pour ñu ràññale suñ boppa xoolaat suñ boppa bu baax ñu seet réew mi fu mu tollu tey at réew mi fu muy jëm réew mi fu mu tollu tey nekkul ne réew mu taxaw benn place war fa nekk réew mu nekk di dellu gannaaw moo tax mu doy waar su nekkoon ne réew bu taxaw benn place sax ñuy ne yokkute amut mu nekk lu doy waar rawatina réew moo xam ne mu ngi dellu gannaaw te suñ laajtee suñ boppa suñ delloo gannaaw fuñ jëm dañ ne nit soo xamut foo jëm nga dellu foo jóge waaye dina fekk foo jóge mu nekk foo xam ne jëmukaay la nit nag su la óoree ne foo jóge nekkul jëmukaay foo munti toll di nga góorgóorlu pour jóge foofu nga dem si kanam wala nga wécci foo taxawee te lana tax lii war a nekk dëgga mooy ne Gambie ñàkkuñ ko suñ xalaatee suñ mbir Gambie lu si sant mooy ne nga am lépp loo xam ne moom nga mën a defaree sa réew ba pare nga toog sa réew nekk réew yi caaxaan ndig lan ñu war a taxaw pour defar réew mi ñoom foog nañ ne du seen juuti pour ñu taxaw defar réew wala foog nañ ne defar réew mooy ne rek ñoom ñuy dépendre seen kër yi ba pare jàppale ñoo xam ne mën nañ leen a jàppale ñoom dañ limite seen bopp pour loolu gisuñ ne ñu yokk seen jëfin gis seen boppa ne du buñ natee seen boppa si kayit yu ñu am certificat bu ñu am buñ natee seen boppa si liggéey bu ñu am buñ natee seen boppa si njaboot bu ñu am dëgg la loolu yëpp lu important la waaye dañ war a natee seen boppa si réew buñ dëkka wala réew boo xam ne moom lañ juddoo réew moo xam ne mooy seen réew moo xam ne mooy seen réew maam wala mooy seen réew ndey wala réew moo xam ne seen boppa ñoom moom lañ jëlal ne seen réew la tey ku demoon ba tey ne Gambie doy na la ba ngeen ooyee ko sa réew yow la fa am lu la war te foo munti nekk tam su loolu turan Gambie sax société boo munti nekk da nga war a liggéey pour société boobu gën da nga war a liggéey pour société boobu dem kanam di dem kanami société boobu mooy sa jëm kanam yow sa jëm kanam mënut a nekk yow loo am te société amu ko nu nekk yow doo mel te société melu ko bon ñu xoolaat suñ boppa bu baax ne problème bi ñoo wax tey Gambie dégg la président Barrow moom mi jiitu mooy président moom lañ jox ressources si ronam
moom lañ jox doole bi loo xam ne si constitution lañ ko teg at yëpp moom lañ jël woteel ko ñun ñoo ko campagne ñun ñoo ko taxawal woteel ko léegi bon des na si ñun doole bi si ñun la nekk te doole boobu rawatina doole bi ñun ñëpp a ko am képp a koo xam ne Gambia nga ne képp a koo xam ne Gambia am nga cofeli Gambia waxuma la juddoo Gambia waxuma la nekk citizen di Gambia waaye am cofeli Gambia bon si ñun la ne pour wéccu lu fa ne su demee naka su dul noonu bu ñun la suñ nasaxee la fa fekk ay nit yu niiw ñoo jàppa ëppa doole yu bon jàppuñ dañuy yàq comme Barrow wala dañ toog di seetaan te ku toog di seetaan ñuy yàq loo xam ne yow da nga si am war yow tam da nga bokk si koy yàqal moo tax rawatina tey ndaw mi waaye su ma ne ndaw ñi suñ ne ndaw ñi rek dañoo gis ndaw yoo xam ne in fact ñoom seen bopp victime lañ di ko natee Gambie di ne waa ndaw yi ko Gambie xooloon luñ ndaw ñooñu dañ leen féew ndég njaboot kilifa bu mun a xool njabootam bugg a blame njabootam si nuñ mel kilifa boobu bon dese naa kilifte seen njaboot nu mel danga si am loxo waaye nag soo déggee itam ñuy wax ñu liggéey société dañ si am loxo looy yaree sa njaboot sa kër société ñu ngi la ko yaral moo tax nga góorgóorlu war a meeg soo ne yare ni société bi yow am nga si input pour nga xam ne bés bu fa sa doom nekkee wala waxtu bu fa sa doom nekkee te lu raw lu sa doom bi nekk foofu moo ëppa lu moo nekk si yow rawatina jamono ñuy nekk nii sa njaboot su nekkee sa ron kër sax sa njaboot mu ngi amee lu ñuy tablette wala mu ngi amee mobile boobu mu ngi nekk si biir société lu ko wóor ak lu ko ëttu booy moo tax suñ liggéey tey la gën a am solo waaye itam loolu lu leen jox doole boobu tam moo tax tey yàlla dooleel leen ne ndaw ñi dañ am cër yàgg nañoo am cër joxuñ leen ko waaye dañ leen war a jox cër googu ndaw ñi tam dañ war a jël cër googu waaye nag ndaw ñi dañ leen war a wotu ñan ñoo leen wotu ñun ñuy wotoo ñoom réew mi dafa am ay mag dégg la suñ paree ne suñ kilifa yi wala mag ñi dañ ñu disappoint wala dañ fail su mag ñi disappointé fail bon ñun tam fail nañ bon suñ bañee mag yooyu seen luñ am njorta wala luñ wax wala luñ gëm sax ne dañ fail man maa ngee ne ba tey passé wut si lan mooy ne suñ taxawee góorgóorlu ñu indi mag ñooñu mag baax na si kër ñu indi mag ñooñu ñun mu nekk si diggante bi ñoo xam ne tey ñooy ne suñ jamono la ak suñ rakkee suñ doom yi ñu taxaw indi suñ rakkee suñ doom yi ñu booloo gisuma Gambie boobu ne du dem ndig lu tax ma ne am nañ lépp tey foo munti xool si réew àddina bi waxuma réew mi àddina bi réewi Gambie foo munti xool am na ñoo xam ne mut nañ tey suñ ne woon nañ fàtte lu nekk si biti Gambie waaye si biir Gambie sax suñ xooloon ñoo xam ne tey ñu ngi toog bokkuñ nekkuñ foo xam ne fa lañ woon ne suñ fa newoon tey Gambie du mel nu mel waaye ëpp na sax ne suñ xoolee lu nekk si biti Gambie ñu boole ko lu nekk biir Gambie tey Gambie duñ waxati ndax mu ngi dem kanam dañoo ne fan la mun a dem loolu moo tax ma ne waxtaan bi dëgg la dañoo dem dugga si waxi Barrow bi loolu pour limite damage bi la damage bi soo di doon dañ koo limite waaye nag lan mooy waxtaan bi mooy lan lañ war a def pour génne ko ndig bala ngaa mun a def dara nga mun koo faj nga xam ko am nañu am mbetteel dégg am na text message buy dem on ñuy wax ne Barrow la fa bugg a manipulate pour constitution bi buñ ko pass buñ leen koo wax foog naa ne xam naa ne ñuy déglu
wala ñoo xam ne ñuy topp programme bi du leen beeta waxoon nañ ko mënoon nañ koo utu waaye utu wuñ ko moo tax ñu ne nañ leen génn si loo xam ne mooy politique bu ñu dut njëriñ politique bi it's not lan moo ma njëriñ man benn politique bi it's not lan moo ma njëriñ suma parti politique bi dëgg la lu ma njëriñ man benn lu ma njëriñ suma parti mooy war a nekk luy njëriñ réew mi su nekkee ne man benn lu ma njëriñ wala luy njëriñ suma political party nekkul luy njëriñ réew mi bon loolu nekkul interest yi benn warut a nekk interest yi suma parti ndig lana tax ñuy def loolu yëpp mooy pour réew mi mun a dem amul tey benn interest boo xam ne dina nekk suma bos te nekkul loo xam ne mooy for the greater good wala nekkul loo xam ne mooy for the common good bon bu boobaa njëriñ boo amul bon suñ natuwaay suñoo nata foog ne suñ njëriñ fu mu ne mooy loolu tey political party bu munti taxaw nga oote ne da nga bugg a nekk pour koo xam ñenn ñoo xam ne yéenay lead government da ngeen war a taxaw si lan mooy ne ndax leen foo leen taxaw moo tax soo bokkee si political party foog nga mën a gis loolu ne ah fuñ taxaw fii de li mooy njëriñ askan bi li mooy njëriñ réew nekkul noo xam ne lu bette la waxtaan nañ ko many times and many ways neneen ne fii la Barrow jëma ñun te xes na ne Barrow fii la ñara jëma ñun lan la ñuy am si lii Gambia dañuy dellu fuñ jóge woon te lu ma wax ba njëkka mooy ne fuñ jëm fuñ dellu nekkut foo xam ne gënal nañu taxawuñ de Gambia taxawul de dig àddina bi taxawul àddina ba mu ngi jëm des na nag ñu ngi dem ñun demuñ taxawuñ fuñ taxaw sax di ne ñu ngi taxaw benn place ñu ngi dellu gannaaw tey comme betta xëj na bon yoolu nekkuloo woon di fulo loo xam ne mooy demoon si doxin bi yëpp moo tax ma ne leen ku gën a saay-saay Gambia baatam bi du si la bokk bu ñuy plóot bu ñuy def lu bari luñ ko tegee yëpp xam na lu mu def ñëw na ba mu yàqu foog na ne am na lu mu doon ut am na alal bu mu bëggoon am na bayra bu mu bëggoon daw na dem làqu ji waaye déedéet suñ ne nit sa der taxut sa lii taxut ñu ne nit sa jom moo tax te jom la fa nekk loo xam ne moo defar mooy sa caractère te caractère boobu mooy yow boobu mooy loo xam ne mooy dese naa mooy sa mémoire mooy loo liggéey àddina su nekkee ne gëm nga si ne dangaa dem feneen foo xam ne dañ laa layoo boobu mu ngaa yóbbu foofu su nekkee sax nekk nga xam ne gëmuloo ne dangaa am fooy jëm soo fi jógee dañ laa layoo tam sa gannaaw nañ la layoo dig dañ fi bàyyi njaboot su la yàlla wërsëgalu tam nga am njaboot si sa bopp di nga bàyyi njaboot boo xam ne boo bokk la ak ay saay askan saay mag saay yàq sa yëpp te nekk na history boo xam ne fuñ ko waxee bon ñooñu tooñ nga leen tooñ nga njaboot jooju rawatina su la yàlla mee nga am sa njoño nga am si njaboot ñu fàttale ko ne njaboot jooju ñooy dégg sa tafaar waaye nag su nekk lu rafet njaboot jooju ñooy dégg lu rafet loo bàyyi bon fuñ ko munti xoolee mooy ne nañ leen xool luñ def pour Gambie di Gambie buñ def at buñ defar suñ bopp mooy loo xam ne moo fee des ñu mun koo puugaroo suñ njaboot yi puugaroo ko waaye tam mooy Gambie boo xam ne moom la ñuy yóbbu amul benn liggéey bu ëppa liggéeyal sa réew amul benn liggéey bu ëppa defaral sa askan amul benn liggéey bu ëppa defar jàmm ak salaam foo munti ne sa réew la wala feneen ndig yàlla moo ñu sopp yàlla moo sopp doomu adama yàlla moo sopp doomu adama rawatina doomu adama boo bokkal ndig moo tax mu indi mbokk moo tax mu indi it's not by accident it's by design mu indi ñu mbokkee dëgg la am na ñoo xam ne ñooy tànn seen cofeel wala tànn seen bugga wala tànn gis ne moo seen gënal ne ñu ne Gambien lañ waaye ñoo xam ne Gambien lañ dañ ñu jur si Gambie
ñun amuñ choice yàlla moo ko tura Gambie boobu mënuñ koo génnee si ñun mënuñ koo génnee suñu askan bon ñun amuñ choice buñ am rek mooy defar réew mi suñ jàmmu yàlla fa la njëge fuñ munte ne nag doomu aadama dañ ko war a ciral fuñ munte ne doomu aadama dañ ko war a tarangal fuñ munte ne doomu aadama dañ ko war a toppatoo rawatina doomu aadama boo xam ne moom nga bokkal askan moom nga bokkal lépp nga bokk ku moom nga bokk réew bokkal lépp foofu lañ war a xalaatee bon suñ xalaatee government nañ leen xalaat suñ famille buñ leen foog ne government tax suñ amee loo xam ne ute nañ ko ci government warut a tax ñu jël ndaal bi toj ko ndig ndaal boobu ñëpp a say war a root ñëpp a say war a root ndaal boobu warut a toj ndaal boobu dañ ko war toppatoo meeg soon tegu na tegu boo xam ne njëriñ bi new na fa pour ñëpp waaye suñ toppee politique boo xam ne it's matter of diw la kii la lële la ñii la politique boobu duñu yóbbu divisive politique boobu duñu yóbbu ñu ne ute couleur taxut ñu mu nekk mbañal déedéet yàlla suñu neexoon def ñu benn couleur yàlla suñu neexoon def ñu benn xeet def ñu yëpp benn waaye pour ràññale la bon suñ taxawee am different political party end of the day bu nekkul loo xam ne mbañal moo wane ko suñ diggante ute gis-gis moo si ne waaye bugga bi mooy benn mooy Gambia bi ak nuñ ko mun a defee bon tey suñ waree toog ba taxaw saa waxoon nañ ko ne benn nit Yaya Jammeh moo yaaxa Gambia bon ñu xoolaat suñ bopp xanaa ñàkk barke la benn nit mun a yaaxal réew dëgga du dëgga tey suñ taxawee ne Adama Barrow mooy suñ problème du dëgga ñun ñooy suñ problème waaye nag solution bi mu ngi fa solution boobu lañ war a jël tey constitution bi luñ ko def yëpp pour lan la benn nit waaye du benn nit kooku lañ ko defal am na ñoo xam ne tam ñu ngi am seen bugga si naka lañ ko buggee moo ñu indi lii yëpp from di émo yu bañ agsi fii nag fii lañ taxaw dana tax ma ne suñ jugee tey because waxuñ constitution bi tey as lu ma wax ne gis nañ ko ba pare benn soirée yàgg naa pare ne limit damage bi nañ leen xool remedy problème bi and problème bi mooy ñu génnee Gambien si taxaw Gambien si yëpp taxaw rawatina ñoo xam ne am nañ kaddu ñu taxaw indi génnee nit ñi pour ñu wote tey lu ma mun a wax mooy président Barrow dafa amul mandate man dama téye MOU bi fu ma ko téye woon kaddu dama ko téye amul benn mandate pour seek to run elections amul benn mandate sax nekk fa tey fu mu nekk waaye bugg a jàmm ak salaam ak loo xam ne tam lu ko nit ñi gisee la ñu ànd si waaye tey lu waroon na am tey waruñoo wax président yi Barrow tey leneen lañ doon wax ni kon tey suñ defoon luñ waroon a def ñetti at yi yuñ waroon a jàll tey leneen lañ doon wax du problème bi waaye nag loolu yëpp moo ñu war a xool bon luñ war a def mooy ñu xool problème yi constitution bi lig lu set lu ma waxaat seede buñ jëlee draft bi yóbbu ko cabinet ñun dégg nañ cabinet yuñ joytu yëpp amul dara luñ joytu loo xam ne pour askan bi la amul benn joytu pour leneen waaye luñ joytu yëpp pour président Barrow joytu nañ ne président Barrow ne constitution bi feewut si moom lañ wax ñu ne feewut si moom constitution doo ko natee benn nit suñ ne woon constitution bi feewut si présidence bi mooy place président feewut fa loolu bon jar naa xoolaat waaye benn nit su nekkee ne président Barrow sax win na benn yoon winaat lala tax muy xëccoo kan gi ban citizen la yàlla di may nga am pour toog si nguur fukki at gaa ne déedéet doyut te yow amaguloo ko sax de da nga ko séntu ne mun nga koo am léegi nga ne da nga bugg a déedéet
buñ la ko emal fukka da nga am bugg a am fukka juróom koo xam ne yow da nga ne woon mënuloo nguur bugguloo nguur mënuloo nguur léegi nit ñaa la forcé ñoo la fa teg waaye ñetti at nga waxante woon na ñoom loolu rek jaar nañu xalaataat ko benn moom la njëkk a indi ñaareel ñu ne doole boo xam ne te lanal tax loolu ñu def ko président Barrow taxu ñu def ko dañ ko xool ne bokk na si loo xam ne mooy mistake boo xam ne Africa daf moo dee indi fitna moo dee indi démocratie bi yàqu ndig lana tax ñu ne Africa tey gis nañ United Kingdom amu ko waaye nekkul lu ñuy tiit ndig ñoom duñ xaar elections pour ñu génnee prime minister su la neexee mu am fukki fan ñu génnee ko am na yoon bu ñuy jaar génnee ko am nañ institutions yoo xam ne du leen déranger institutions yi ñu ngi independent ñu ngi dégg prime minister bi suñ ko génnee dañuy continuer dañ egga foofu dañ ma jox Africa amuñ loolu président boo indi nati def try pour manipulate institutions yi def ko bosam den baax na bon ñu kooku xam ne du fa mun a yàgga den mu otu te gis nañ ko Gambie si boppam at léegi gis nañ ko West Africa si boppam problème bu mu indi fu amoon two terms yëpp lan xam jàngat si nañ ko Gambie ñëw at lu óor ñu make sure pour two terms bi taxaw foog mu am fu mu commencé suñ ko mënut a def si bii ñu ne génn defuñ ko fii dañ ko bindee nii keneen su ñëwee ne waaw nii lañ ko bindee dañ ko comme ko bindee wuñ ko nii man tam am naa sañ-sañ bi loolu lañ see bañ léegi Gambie yéen président Barrow moo leen gënal bañ fitna si réew mi ndig lii dawal fitna la Saa Dawda bu mu toogee amuñ woon term limit fitna bu mu ñu indil one of the reasons soo ne lu tax ñu am fitna bu ñu amoon 1994 mooy toogaay bu yàgga ba ñoomi neen PPP ñu coup d'état seen bopp toogaay bu yàgga léegi Yaya Jammeh ñëw nga xam ne constitution bu ñu amoon 1970 constitution bu ñu defee consultation at yëpp dañ d'accord woon tout temps Yaya Jammeh jël sepit moo tax ma ne la suñ demee si constitution bi 1970 constitution 1997 constitution bi si boppam draft bi dara jotu ko waaye luñ def jamono dictatorship Yaya Jammeh indi draft bi ñu def ñu ko sant def ko very efficient within a short time I mean less expense ñu dem def consultation bi yëpp within a short period tey su ñoo criticize constitution bi loolu lañ ko criticize cost bi ak time bi what within a short time ñu génnee constitution bu réglé draft ñu jox ko Yaya Jammeh mu dem indi George jógee from Ghana ko xam di Ghanaian constitution bu Rawlings bëggee dem into so-called democracy at Gambia constitution benn gaa 1997 constitution bu Yaya Jammeh joxe pour ñu pass benn mu dem sepit dugal clause yoo xam ne dina ko protect clause loo xam ne dina ko protect because mu ngi jóge si coup d'état at yooyu yu demee noonu yëpp mu def ko waaye génnee loo xam ne tam dina ko jox doole mu indil ko Gambien si nag teg ko si sarta bi mu ne su nekkee ne accept nañ ñu dem vote ko suñ ko accepté xaw ma 70% la woon te gis nga bii yoon 75% lu mu munti doon mënu ma koo fàttaliku waaye xam naa ne threshold bi mooy lowa waaye dana tax this time ñoom Baatambe di dem def ko 75% bëgguñ mu paas maa leen ne bëgguñ mu paas tey su nekkoon ne draft bi jël nañ ko yóbbu su ko sax maa leen ne du paas 75% Gambien d'accord si dana ne métti de rawatina gisuñ benn political party bu taxaw pour campagne for the draft amul benn taxawuñ ne draft bi nañ leen ko yóbbu bàyyi ko nu mel léegi ñu tiiñal anybody ku ñëw against no dafa mel ni bon political party yëpp ñu ngi am na interest bu ñu am si draft bi ku nekkaan ko bëgg a jaga moo tax ñu am problème bu ñu am duñ blame Barrow moom kenn political establishment bi yëpp la ñoo blame for that moo tax dañ need pour involve to change the political establishment but bu ko Yaya Jammeh defee mu taxaw mu ne ñu jël sànni ko suñ ko accepté yes 70% of lu demee noonu bon ñu dem elections démocratie commencé buñ ko xoolee
ñu xool draft bi ñu ne at least fundamental freedoms mu ngi fa at least Magna Carta bi mu ngi fa protection for legal rights mu ngi fa constitution bu ne ñaari two articles yi ñoo gën a taxaw si constitution lu si des mun nañ koo négocier te suñ demee elections mun nañoo campagne ñu daaneel ko di popular wut loolu lañ yaakaaroon waaye saay-saay referendum moo tax tey waruñoo nangu Barrow dem into elections doo nekk ay referé ba pare dem into elections soo gisee Barrow di njuuj njaaj te soo la gisee MOU bi tam ne kuy nekk président waruloo daw élection waat lii lañ doon bañ xëccoo bii lañ doon bañ ñu dem daanaka ñëpp ne nañ leen campagne yees te gis nañ naaro margin bu ñu amee yees ñu dem pour am elections mu win si sàcc ban mooy because of amuñ level playing field it wasn't free it wasn't fair and you expect Barrow did not try the same thing already it's not fair already door nañ di bugg a play with the elections and it's not ndax dina free boobu des na si ñun moo tax ma ne we have to xool suñu bopp bu baax loolu lañ am si Jammeh waaye moo tax ma ne ñun buñ doon xool lii ñu ko xoolee si buntu yooyu waaye buñ ko xoolee déedéet Jammeh dafa different lan si different ñu liggéeyal Jammeh ñooy liggéeyal Barrow di institution ci nekkoon di defal Jammeh lu ko doon def ñoo fa nekka it's the same people bu fa Jammeh nekkee ñu ne déedéet ay waa Casamance lañ déedéet waa fële lañ waa fële buñ ñëwee commission yi ba tey it indiwuñ fi waa Casamance doomi réewi Gambie si xeeti yëpp Pël Joola Soose Olof Manjaago Portugee yëpp xeeti Gambie yëpp moo fa nekk bon xam nañ ne ñun la naaw fa lañ taxawaat ñu jëlaat constitution bu ngi nii Barrow mu ko bugg a buggee yoonam but dañ leen pare suñ boppa man pare woon naa ne 1970 kon naka 1997 constitution bi au draft bi bu si ñëw rek nit ki soo buggee pare pour xare da nga am contingency plans da nga am pour xalaat what if Barrow nag gu yëggumloo nañ ko ne chances am mu ngi 1997 constitution draft bi du just lum si bañ but electoral dafa am leneen lum si bañ te Barrow lu mu yaakaar mooy suñ xaajaloo yaakaar na ni UDP nañ xaajaloo PDOIS nañ taxawee fële CA nañ taxawee fii naka yeneen parti GDC nañ taxawee fii di xam nga am na parti yoo xam ne jawwut a wax maa si PPP jawwut a wax already ñoom they are job lobbyist it's not a political party lobbyist lañ maa si GMC lobbyist lañ ñooñu those parties are lobbyists am na new parties yoo xam ne ba tey we don't know their position luñ taxaw but I can say ne soo ko xoolee soo defee sa analysis di nga xam fuñ taxaw moom nag yaakaar na ne and in fact yaakaar na ne mun na moo influence yeneen parti am na ñoo xam ne ñu xam nañ leen ne already ñu ngee dox si suuf pour am parti yooyu pour mun a jël carte si yenn political party moom noonu la koy yaakaar waaye dinañ waxtaan mbir loolu bëggoon nañ ko commencé woon nañ ko kero waaye computer bi bañ
waaye nañ ko indiwaat but moo ñëw woon fuñ taxaw moo tax tey su nekkee ne ñu ngee dem into waxtaan about speech bi Barrow bi lan lañ expect pour gis speech bi bugguñ faa duñ fa mën a gis dëgga te dinañ proof lu fa nekkul dëgga dinañ fa gis nasax incompetence nasax nañ ko fa gis waaye duñ faa gis mooy ñàkk dëgga ak nasax from beginning to end because of kan mooy gëm lu la Barrow wax du nekk waxkati dëgga kan moo gëm lu government ni Barrow di def because ñu fa nekk yëpp xam ne njuuj njaaj ëppa doole bi yëpp njuuj njaaj kan nañ di ko moom Barrow moo la ko neex Barrow bu ñoo wax ne coalition Barrow génne ñu indi ay UDP government ñëpp am njort ne waaw fii kay fu mu ne ni UDP ñoo fi nekk mu neex ko mu génne UDP léegi ñu ne lan lañ war a wax suñ fiyaayee si UDP bu UDP génne dañu war a Barrow government coalition amatul Barrow comme que am na sañ-sañ yi toog tey wala ñun ñemeñ loo nañ ko ba mu am audacité am sañ-sañ yi addressed di National Assembly te address National Assembly as a coalition representative as the representative coalition political party foofu rek doy na tey suñ amaloon waxtaan bi foofu rek Gambien si war nañoo gis dëgg bi ndig tey su doon ne sax lu mu doon oote mooy dëgg ne luñ war a def si ñetti at yi mënuñ koo def moo tax ñuy doon juróomi at bon duñ toog ñuy war a egg si juróomi at muy wax fukki at ak juróom boobu benn tey kaddu yu mu woon a adresse is matter of ne in fact fu mu ne nii man maa ngi prepare and yëpp pare na pour Gambia dem lu mu war a demee constitution bi yëpp pare na nuñ ko bëggee woon wala nuñ ko yaakaare woon amee nañ ko léegi dañ ko dem jox jégal ko nit ñi ñu d'accord si ñu dem ma pare suma retirement probably bi mooy suma second to last pour address parliament suma mandate loolu lañ doon expect but lan lañ am dañ am a continuity address should a coalition address should a transition gis nga coalition is one thing dañ agree on a coalition government but dañ agree on to deliberate on a transitional government Barrow joxoon ñu a transitional government or joxoon suñu bopp a transitional government then this guy is completely dishonest te buñ joxee Barrow bu Barrow jëlee di opportunity because of the coalition leadership fail nañ ba jox ko doole bu mu war a am bu mu yelloo constitution moo ko jox waaye moo tax ñun xamoon nañ ko moo tax MOU bi describe woon taxawoon pour ñu am the share leadership waaye ñu nangu mu jël ko lan la def mu doo di appoint ko ne wax leen ma benn nit koo xam ne Barrow génne na indi ko tane bon Barrow moo détermine lu mu am tey then all the failures see on responsibility Barrow would have to take it on ne moom moo fail but Gambia will take it on ne ñun tam dañ fail suñ buggee mun a fix things we have to accept lu xew ak ñu mun a move on moo tax suñ ñëwee ñu dugal si mbiri speech boo xam ne Barrow moom la joxe anam speech bu gudda waaye nañ try table na ko from 1 to God knows 1 to 23 points conclusion bi mooy 23 and soobee yàlla nañ ko commencé jarut ñu nuyoo def nuyoo bu mu defee at yëpp waaye introduction bi lañ ko commencé si introduction bi lu Barrow wax mooy ngeen may ma naan fi introduction bi Barrow mu ne once again it is my honor to
and pleasure to deliver this annual address to the honorable members of this August Assembly on my government performance during the last legislative year. Today, my address presents the success and challenges of a country that was on a deep rise towards economic boom and social political transformation when the unexpected stroke. This was the sudden outbreak and rapid spread of the coronavirus COVID-19 pandemic. It is an address which attempts to duly highlight my government's achievement and ever increasing the devastations and impact of the COVID devastations and impact of the pandemic on the economic and life of the Gambia. It is also an address which should be appreciated within the context of the unique global pandemic and crisis of tragic consequences. The address highlights a calamity that has dual resources, disrupted plans and schedules, and shattered hopes and expectations. This is a crisis that has taken the world by storm and remain a threat to all nations, rich and poor, big and small. In the Gambia, the momentum and expectations for rapid progress were evidently extremely high. Major development projects and achievement goals followed one another as support and resources were sought and tapped from various sources. The people were politically excited, and my government was optimistic of delivering on our promises of leading the nation to unprecedented economic growth and social regeneration in democratic haven for all Gambians. Unfortunately, like other nations, we had to curtail certain economic activities, restrain movement, scale down work schedule, and finally declare a state of emergency. Economically, key revenue earning institutions have since been crippled, people grounded, and community devastated, adversely affected. Sorry, community adversely affected. Examples will be cited in my address to show the extent of the impact of the pandemic on economic and social life and to indicate its implications on the 2018-2021 National Development Plan and therefore on our national goals and objectives. Detail on sector activities specific to pandemic will not, however, feature much. The loss of revenue, operational setbacks, and missed targets and opportunities are too obvious to require repetition in each section reported. Let me observe that importance as our development achievement may be, the pandemic and its impact are uniquely more urgent and consequently required most attention, utmost attention. As required, I will focus on the pandemic, hopefully that many of my government infrastructure, legal, institutional, and all the development success have been reported widely on the media and other reforms of new outlets. Needless less prompted by the national constitution, I am obliged to officially report on my government performance during the last legislative year. Again, this background concise report on the sector follow.
I will begin with financial economic affairs as our development strength is delivered from it. That was the introduction of the speech, and by observing that would give indication of what details going to be on different sectors or departments or ministries, you may call it. But from looking at that, you can see where the problem is already. They're trying to use the COVID as the problem. Yes, it's all true and right to say the COVID nekana a disruption. I mean, to the world economy, and Gambia obviously is not an exception. But what we find out about COVID is it hits harder on depending the leadership you have and how prepared were you, what you have before COVID. But we had almost 3 years of governance when the government, he technically would not have been in charge of government if things, are deliberated on as it is. Then soon what we're going to ask ourselves, what was done before COVID? Then you want one policy, one initiative that was done before COVID. Then you want what's been done to manage our finances. What was done on corruption? What was done on the reforms that would have improved and that would have put us in a better position to deal with COVID? What was done in the investing in healthcare? What was done in investing in education? What was done in reforming the institutions like the armed forces and the security sector and the civil service? These institutions had played critical role in other countries and made Chone pandemic be affected life as it is now.